Ja, also wieder bei Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir uns um Cevits Sidequest gekümmert. Was doch? Haben wir gut geschafft. Und Cevit ist nun endlich erlöst. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich da oben hinkomme. Von hier aus? Nee. Wie laufe ich da gerade nur im Kreis? Wo ist dieses Ausrufezeichen? Oder ist da oben neben dem Inn vielleicht? Naja, in diesem Part habe ich auch auf jeden Fall schon mal wieder was. Eine schöne, größere, nicht eine größere, auf jeden Fall eine wichtigere Quest vor. Und, wie bin ich jetzt hier reingelaufen? Wird eigentlich zum Inn. Ist, ja, kein Wunder, dass ich das da nicht finde. Nee, also neben dem Inn kann nichts sein, also muss ich da irgendwie nach oben. Ich guck gleich mal. Ich gehe mich nochmal kurz heilen, dass ich für den kommenden Kampf auch genug SA wieder habe. So. Jetzt wieder mal schauen. Wie komme ich da? Wo ist das? Irgendwie muss ich da oben hier rüber. Irgendwie unter mir. Von da wahrscheinlich. Okay. Ich habe den Plan. Ich muss noch den Weg finden. So, irgendwo hier, glaube ich, konnte man noch links rein. Da. Dann kann ich doch hier irgendwo doch rüber hüpfen. Da. Ach, die Katz. Ja, nein. Nicht heute. Titania. Da wollten wir heute hin. Weil die Katze würde uns zu einem Ort bringen, wo ich jetzt noch nicht direkt hin möchte. So, wir wollen auf die Rückseite. Das heißt, hoch, den Gang entlang und dann geradeaus. Okay. Mit der Katze werden wir noch später reden, weil die bringt uns halt auch wieder einen sehr speziellen Ort. So. Jetzt hier rein. Und dann da weiter geradeaus. Denke ich mal. Dann in der Ecke erstmal hängen bleiben. Die Quest hier, oder das, was wir gleich machen werden, wird vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen. So vor allem den Leuten, die auch Zestiria kennen. Man mag vielleicht ein kleines bisschen drüber schmunzeln, was jetzt gleich passiert. Aber ja. There doesn't seem to be anybody here. Wait, what's up with that box? The time has come for judgment and retribution. What the? Na, wer kennt den noch? Did a Nordal just come out of that box? Who are you? Very well. You ought to know the name of he who consigned you to the flames of hell. I am... You're that Norman, right? Phoenix or whatever? Ha! No wonder those letters were so full of empty threats and blustery nonsense. Bien! This is bad. The self-styled strongest Norman of all Norman is the mastermind behind all of this! Self-styled? I am the man among men, the strongest Norman of all Norman. I am Phoenix. Yeah, we've covered that already. So you're the one who wrote all those letters. What's your bone with me? I merely seek to right wrongs. I recently came into possession of a letter from a sister pouring her heart out to her brother. I traced the letter back to its sender, and one day paid her a surreptitious visit. There, I found a sweet, innocent girl. Surrounding her were presents from her brother, and mountains of letters she couldn't bring herself to send. Letters she couldn't send? Heartfelt letters for her older brother. When I read them, my manly tears fell over the same salty stains left by hers. What the hell is wrong with you?
Who reads someone else's letter and then decides to break into their room? Jetzt wo sagt? I acknowledge that I am partly in the wrong. But for all that is righteous, I cannot condone you. I do this for your sister, clasping her hands in well-worn gloves as she sends prayers for her brother's safety across the wide blue sea. Enough of this nonsense. What is it that you want? That is a question you should be asking of yourself. What do you mean? Just what is it that you're communicating with the superficial scrawlings and shoddy baubles you send her? He's trying to atone. Don't be absurd. Which is the real you? The considerate brother who worries for his sister? Or the man who consorts with low-life scum and pirates? Why can you not at least be honest with her, pirate? She is your sister. Why can you not tell her of the life you've chosen to lead? Do you think her too weak-willed to forgive your decision? Is that what your beloved sister is to you? I don't have to take this from you. Fine then. Show me your power. You asked for it. Then it's settled. If I win, you will go visit your sister immediately. But if I lose, I will obey your every command. Tja, und hier haben wir den kleinen Phoenix. Kann man nicht klein sagen. You're a funny one, Phoenix. Ich nehme das zurück mit dem Kleinen. Laugh all you wish, for the last laugh will be mine. Ach ja. Muss nur noch irgendwie noch Mystic Art mit die mal gestartet bekommen. Ich guck mal hier, ob ich irgendwas mit Erde habe. Überschallstoß. Was ist seine Resistenz? Feuer und Wind. Okay, also nichts mit Feuer und Wind zusammen. Ja, toll. Ah, da. Binding Frost. Und dann haben wir hier noch vielleicht irgendwas Erdiges. Da wieder Feuer mit drin. Der Lawinenzahn. Und reißender Dorn. Ja. Ach, das sind echt nicht die geilsten Arts. Wo bist du? Er kann dem, wie man sieht, ziemlich guten Schaden machen. Der kleine Phönix hier. Das Problem ist, jetzt kann ich keine Mystic Art Kette mehr machen, so wirklich. Solange da Eisen tot am Boden liegt. Autsch. Lass mich in Ruhe. Und damit bin ich auch tot. Ja, ich glaube, die Mystic Art Ketten vergessen wir in diesem Kampf mal ganz schnell, weil der macht einfach einen monströsen Schaden, Typ. Und das Schlimmste ist einfach, er ist einfach so schnell. Da kommst du einfach nicht hinterher. Und er ist schnell und klein. Das ist nicht so das Schlimmste, was man ihm geben kann an Gegnern. Natürlich weichst du aus. Oh, du bist ja nicht ausgewichen. Ich habe getroffen. So. Meine Güte. And you cannot bear the light of my glow, for I am the wings of heaven. Mystic Art kann er natürlich auch. Und nicht zu vergessen, ne? Nein, 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 nein. Schade. Jetzt habe ich natürlich keinen mehr. Hilfe? Lass mich in Ruhe. Ah, verdammt. Autsch. Oh, ich hab's geschafft. Okay, perfekt. Wir gehen einfach in die andere Richtung. Wenn wir nicht über Eisen gehen können. So. Ja, eine Indignation kriegt dann gleich noch ab. Wenigstens ein bisschen Schaden. So. Mehr kann ich leider nicht machen. Ich glaube, Eisen hat nicht genug, oder? Ich kann es mal ausprobieren. Nein, hat nicht genug.
bin irgendwie fast tot. Ich weiß ja überhaupt nicht. Ich hätte nicht mehr drauf geachtet. Ui, das war ein schöner Power-Treffer. Habe ich nicht? Ne, ich habe nicht getroffen. Ne? Okay, ich habe mich schon gefragt, warum da nichts passiert. Schön wäre, wenn es genau gleichzeitig zu mir macht und ich dann leider aufs Maul bekomme. So. Okay, gleich haben wir ihn. Die Frage ist, er heißt nicht umsonst Phoenix. Ne? Was hat er noch? 86. Schade. Das hat sich nicht aktiviert. You weren't lying when you said you were the strongest. No kidding. Strong or not. Er kann nämlich, er hat noch ein zweites Mystic Art, dass wenn man ihn besiegt, kann er mal eben random wieder auferstehen und weiterkämpfen. Ja, ist immer glücksabhängig, ob man das jetzt sieht oder nicht. Haben wir jetzt halt nicht gesehen. You picked a fight with the Reaper. Time to pay the price. Wait, Eisen, what are you? I thought so. That's why you're called the Phoenix, isn't it? Your blessing has the exact opposite effect as my curse. So you finally noticed. So, if Phoenix has that kind of power, then couldn't he protect your sister? I admit defeat. I await your command. No. Why not? I believe we should each steer our own ships through life's waters. I know that the life I've chosen is a selfish one. And I know that it leaves my sister lonely and sad. But it's also the only way I know how to live. If I gave you a command, it would be denying something at the very core of my being. So no, I won't do it. Except, Yes? if you're able, I want you to use your powers to protect my sister. Protect her from demons and malevolence. And from any dragon who may one day attack her. A dragon? Are you serious? This isn't an order. It's just a request. Well then, I accept your request as your friend. But in return, I have something to ask of you. Yeah? I want you to write her another letter. But this time, no hiding what you're truly thinking. I'll wait as long as it takes for you to write it. No need. What? I've been carrying this for so long, I'm afraid it's kind of crushed. My friend, I swear on my honor that this letter will reach your sister, and I promise I will get her to smile once more. After all, I'm the Phoenix. With me, life rises anew from the ashes. Thanks. I'm counting on you. Then it is time I'm on my way. Come, turtles. At your service. Ho! I'll deliver this package myself, even if it costs me my life. Farewell, friend. That Phoenix, what a guy. He doesn't back down even when he's lost. I guess. But I liked what he had to say. See, I knew something good would come from this. Yeah. I guess I learned something today. Never give up before you try. Ja. So. Bitte wie viel? 390.000 Erfahrungspunkte? Was? Okay. Das war einiges. Und die Expedition ist auch zurück. Haben wir jetzt endlich mal das eine, was mir da fehlt? Nein. Was kann ich überhaupt kochen aus? Frittierte Albatros. Wie oft mittlerweile eigentlich so viel, wie ich da bekomme. Haben wir das gerade drin? Frittierte Albatros. Da. Ja, ne?
Gucken wir einfach das jetzt von nun an. Marvelous! I knew my Genau, ich wollte mir die neuen Potentite mal anschauen, die wir jetzt bekommen haben. Also Glacites Phönix. Normal oder höher, eine zufällige auszulösen. Oh, okay. 10% Wiederbelebung ist gar nicht mal so schlecht. Elitäres. Stufe 4 Fähigkeiten. Wow. Statt mal eben so plus 40 Angriff wäre schon ziemlich geil. So, irgendwo kriegen wir jetzt noch, glaube ich, eine Cutscene. Nicht eine Cutscene, so ein Gespräch. Wo dann auch mal der Name fällt. Von seiner Schwester. Phoenix is finally gone. It's okay for you to come out now, Grimoire. He's so stuffy, as always, that he made me sweat, and I was even hiding. Now that I think about it, neither of you showed your faces when Phoenix was here, did you? Why wouldn't you two want to see a fellow Norman? I guess that asks for an explanation. All right, I think I can tell you now anyway. Broadly speaking, Norman fall into two different categories. Dog Norman and cat Norman. The ones who like to be around humans, like Phoenix, are your dog types. The ones who prefer to stick around objects and places are the cat types. I've heard people say that dogs get attached to the human and cats get attached to the home. So, since Magilus relied on you a lot over the years, does that make you a dog, Norman? No, not really. My powers actually work with Miss Magilu's guardians, not Miss Magilu herself. That makes me a cat type. Though, actually, considering how I serve a witch, I'd be a cat type either way. Anyway, back on topic. Dog Norman like to live among lots of humans in comfort and style. Cat Norman like me and Grimoire would rather live in forests and ruins and pass our time in idle leisure. Some, ourselves included, don't conform with expectations, instead choosing to live as we please alongside humans. What does this have to do with wanting to avoid Phoenix? There's a gap between us that can't be bridged. Like the difference between sky blue and sea blue. Come on, aren't sky blue and sea blue basically the same color? Maybe to your untrained eye, but to those who care, there's a perceptible difference in hue, slight though it might be. Whatever it is that separates them is impossible to overcome. I didn't realize it could be such a big deal. Let me ask you guys this. Are pudding and custard the same? No, definitely not. If I ordered one, I wouldn't want to be served the other. Those still sound more or less the same to me, too. What if I said it was like the difference between sherbet and sorbet? Oh, yeah, there is a difference there. Although I usually can't remember which is which. So, like the difference between a hoagie and a sub sandwich? But those two are the same. Anyway, you get the point now, surely. We've long had our differences, and they put us in perpetual conflict. But what good does that do? Actually, on that note, is Aizen's sister going to be okay with Phoenix around? That much I wouldn't worry about. He can be obnoxiously brash and talks a lot of nonsense sometimes. But if nothing else, Phoenix has a strong sense of responsibility. Rest assured, she's in good hands. Although if you work him too hard, he'll start making speeches about uprisings and insurrections and all that stuff. Man sieht Hysteria. Ach ja. Wir wollen eben... Erstmal kurz gucken, können wir jetzt mittlerweile noch zur Hexeninsel? Wir haben ja noch ein paar Sachen offen, ne? Das Eliteviertel. Das Untotenviertel, Halbmenschen. Die Normaninsel. Nee, immer noch nicht. Ich weiß auch. Ich muss auch auf jeden Fall für den nächsten Part nochmal gucken, wie wir da hinkommen. Dann, da müssen wir auch noch hin. Und... Wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, Sechsenhafen. Osteingang. Denn da müsste jetzt noch was auf der Karte sein. Ja. Das schließt dann jetzt so den ganzen Teil mit Eisen und seiner Schwester ab. Da oben. Deswegen gehen wir da eben nochmal hin. Da haben wir jetzt in den letzten beiden Parts echt sehr viel Eisenfokus gehabt. Erst das mit Sevid, jetzt das mit seiner Schwester.
I got another letter for you, Eisen. Hey, are you okay? What does it say? I can't read it right now. One of you do it. Okay. Dear brother, I got your letter. Not sure why it was so tattered. I'm glad that you were able to tell me how you really feel, even though it was beyond obvious by now. Your clear descriptions of the self-defense Moloch arts allowed me to master them quickly, despite your terrible grammar. As weird as it feels writing this to a pirate, good luck with your work. And I know how to keep a secret. So please keep writing me letters. My life doesn't revolve around them, but I do enjoy hearing from you. I can't see the oceans you sail from my perch here on the mountain, but I'm thinking of you and praying for your safety. And I want you to know I'm doing fine. Oh, looks like she's just as roundabout and stubborn as her brother. It must run in the family. There's more. P.S. Thanks for the Nordals. They're not really all that cute, but I guess I like them a little bit. But ever since I got that last one, I hear this voice at night telling me I should write you and be here for you when you need to vent. It's actually rather annoying, but since the doll is a gift from you, I'll make a special exception for it. That's all. Sounds like she's really got it together. You know, I don't think we ever asked you her name. Edna. That's a pretty name. Glad you think so. I'm the one who named her. Ja, dann haben wir auch Ednas Antwort. Sehr schön. Damit hätten wir auch die Quest abgeschlossen. Ich glaube, nachdem wir jetzt so viel Eisen hatten, werden wir uns beim nächsten Mal um Rokoros Stuff kümmern. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wie kommt man da am besten hin? Da ist auch Lothringen direkt daneben. Welche Stadt ist das? Also Renit ist das da unten, ne? Was ist das da drüber nochmal? Moment. Jetzt muss ich selbst nochmal kurz auf die Karte gucken. Ach, das ist Vortigern. Okay. Dann die Laban-Tunnel. Ja. Über Renit müssen wir hin. Das ist echt ein langer Weg. Boah. Na gut, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.